steel structures for hydro dams, support the lumber industry, and drive industrial facilities across Quebec and Canada. I'd like to personally thank Claude and his entire team at FabTech for the work that they do building our country. These workers deserve the Canadian promise that in this country, if you work hard, you should get a great life in a safe place, in a beautiful, affordable home, protected by our proud troops under our beautiful flag. That is the Canadian promise. And we should be the richest country in the world, by the way. We have the second biggest landmass, the third biggest proven oil reserves, the sixth biggest lithium reserves, the biggest uranium and potash reserves, the biggest oceanic coastline of any country in the world, 154 million acres of farmland. We have an abundance of energy that can power these massive data centers, and we have the cold weather to cool them. We have 41 million highly educated, hardworking people ready to get the job done. So why aren't we the richest country in the world? Why have we lost $500 billion to the Americans and had the worst economic growth of all our competitors over the last 10 years? Why has our per capita GDP gone up so slow? In fact, the American per capita GDP has gone up 40 times faster than Canada's over the last decade. Well, that is the lost Liberal decade of blocking, taxing, and driving away business. A decade during which the Liberals were in power and Mark Carney was, for half of that time, the economic advisor to Justin Trudeau. The reason is that partly we block everything in this country. We get in our own way. It takes 17 years to get a mine approved in Canada. It takes much longer here than in the rest of the world. Second slowest permits in the OECD. In the first 5 years of the Liberal government, they blocked $176 billion of resource and energy projects. They were canceled mostly due to government obstacles. These projects would have made us more self-reliant and independent from the Americans. For example, the Liberal government in Ottawa opposed the LNG Canada project in Saguenay, which would have brought Canadian natural gas to the Europeans. They opposed the Energy East pipeline, which would have brought 1 million barrels of Western oil to the St. John refinery to ship over to Europe, also breaking Putin's grip on Europe and allowing us to go around Donald Trump and the Americans. The company canceled that project after spending $1 billion on getting approved. The Liberal government suddenly changed the rules in the middle of the game. Justin Trudeau also vetoed the Northern Gateway pipeline, which would have taken about 500,000 barrels a day from Alberta to the Pacific to go over to Asia, again allowing us to go around the Americans. And Mark Carney testified that he supported Mr. Trudeau's decision to block that pipeline. Carney opposed pipelines in Canada while he invested in pipelines in the Middle East. He supported a carbon tax on our Canadian industry and consumers, all while his company, Brookfield, invested in American coal. And just 6 days after Donald Trump threatened tariffs on Canada, Mark Carney backed down and moved his company headquarters from Toronto to New York, bringing Canadian jobs to America. He continues to have millions of dollars of interests we now believe to be invested in Brookfield, that same company with which he claimed he had cut ties. He admitted the other day in a stunning flip-flop that he has conflicts of interest that he will have to manage, but he won't tell us what those conflicts are. He expects us to elect him without knowing the many millions of dollars of conflicts that will make it impossible for him to do his job, interests that go against the national interest. And that is why today I'm calling on Mr. Carney to do the right thing and publish all of his financial holdings to everyone in Canada so that they can judge the conflicts he faces. He knows what he owns, and there's nothing in the law that prevents him from publishing that information for all eyes to see if he has got nothing to hide. We need a leader who's busy putting Canada first, not keeping an eye on investments that go against the Canadian interest. The radical Liberal keep-it-in-the-ground ideology opposes resources in Canada while supporting dirty foreign investments. Most of all, C-69, the Liberal No Pipelines Act, makes it impossible to ever get any projects approved. The consequence is that the U.S. gets 97% of our oil and 100% of our natural gas exports.
And because we can't sell to anyone else, the Americans rip us off. They pay us $63. The other day, they were paying us $63 for a barrel of oil, while the world price was $76. They pay us $4 for a million metric British thermal units of natural gas, while in Europe the price is $15. You sell something for $4 that's worth $15. You get poor very quickly. So that's why we need to get east-west pipelines. We need to get oil through Quebec in order to create jobs for Quebec steelworkers and Quebec construction workers while we break our dependence on Trump and in America. The Liberals have driven $500 billion south. I want to bring it home. And that's why we need to put Canada first. It's time to bring home our jobs, energy, and economic sovereignty. That is what my Bring It Home economic plan is all about. And so today, I'm announcing that a Conservative government will bring forward Canada First shovel-ready zones, areas pre-approved for large-scale industrial and resource projects. This is how it will work. First, we will identify a spot that looks appropriate for a mine, a pipeline, an LNG plant, a power station, a hydroelectric dam. Second, we will make sure that the place is safe and that it won't harm the people or the environment to put the project there. Third, my government will do the necessary environmental studies in partnership and collaboration with the provinces, municipalities, and we will carry out the necessary constitutionally required consultations with the First Nations up front so that they can be done before the investors even step up. Fourth, when all of this is done, we will offer pre-permitting before we even get applications so that permits can be published online with a required checklist of actions that businesses must take to comply in protecting people and the environment. Then, businesses would have all the information, legally binding, published online that they could use to make a real investment decision. This will be necessary after years of uncertainty where businesses spent billions of dollars in many years getting to a maybe. They will know that they have a yes up front. They can do the math, pencil it out, and get busy. I'm also announcing that a common-sense Conservative government will work to make LNG Canada here in the Saguenay region one of those shovel-ready zones, pre-approved, so that we can ship Western Canadian LNG through a pipeline to this region, liquefy it here using the great workers of the Saguenay to get it done. The goal will be to pre-publish permits online so that everybody knows, and next time investors don't have to fear that they're going to waste so much money on lawyers and fees all to get to nothing. The result will be that companies will be able to ship our energy, to go around the Americans, break European dependence on Putin, ship our energy to Asia so that the Asians can break their dependence on coal and use clean Canadian natural gas instead. The goal is to turn dollars for dictators into paychecks for our people. The same could be done for the Ring of Fire in Northern Ontario. Why not create shovel-ready zones across Northern Ontario where the companies would know that they are pre-approved to mine copper, chromite, cobalt, nickel, gold, and other essential minerals that we need for our security and our economy. We will unleash hundreds of billions of dollars in power plants, nuclear energy, mines, pipelines, data centers, and much more. These places will be humming with the sound of equipment, of machines roaring away, talented, hardworking Canadians moving quickly to build the infrastructure and the energy of the future while they walk home with powerful paychecks. Welders, boilermakers, pipe fitters, miners, factory workers will be able to spend those paychecks in local businesses. The economy will boom, raising funds for hospitals and schools. Most of all, we will be less reliant on the Americans. We will be self-reliant, sovereign, and stand on our own 2 feet while we stand up to the Americans and stand up for ourselves. We will restore Canada's promise that hard work gets you a great life in a beautiful, affordable house on a safe street, protected by brave troops under a proud flag. Canada first. Let's bring it home. On va maintenant passer aux questions. Alors, dire votre nom et le nom de votre média.
Bonjour, Léa Compartino pour Cogeco Média à Saguenay. Vous avez parlé d'indépendance du Canada face aux États-Unis. On a actuellement un contrat avec un géant américain là, pour ce qui est d'un 88 avions de chasse F-35. Dans le contexte tarifaire actuel, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que de résilier le contrat, c'est une bonne chose? Et si on le fait, combien est-ce que ça pourrait coûter? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut regarder les contrats pour nous assurer notre indépendance et notre souveraineté. Évidemment, nous allons devoir contrôler nos propres avions de chasse et de ne pas les avoir contrôlés par les Américains. En même temps, nous avons besoin de fournir nos forces armées avec des avions. Donc, il faut vraiment faire la recherche pour prendre une décision mesurée dans l'intérêt du Canada et nous assurer de ne pas faire une décision qui va simplement retarder les avions de chasse au grand coût des Canadiens. Donc, c'est dans ce contexte que je vais faire mon analyse et agir très soigneusement. Évidemment, il va falloir devenir plus indépendant des Américains. On ne peut pas dépendre d'eux autres après que le traitement inacceptable que nous venons de recevoir. Moi, j'ai déjà annoncé ma volonté d'acheter 4 brise-glaces et non pas 2 pour sécuriser l'Arctique, ajouter une autre base dans l'Arctique. On va aussi ajouter à nos nombres de troupes dans les forces armées. En même temps, il va falloir être très soigneux et exercer beaucoup de responsabilités dans les achats d'un énorme nombre comme ça. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Louis Martineau, CBC Radio-Canada. Oui, J'aimerais revenir sur le projet GNL dont vous avez fait mention. Oui. Ce qui fait que ce projet-là n'a pas été accepté ici au Québec, c'est que le Bureau des audiences publiques l'a refusé sur la base qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Qu'est-ce qui vous fait croire que, quelques années plus tard, la situation a changé sur le plan de l'acceptabilité sociale? Merci de la question. Tout d'abord, le statu quo n'a pas d'acceptabilité sociale. Le statu quo où nous vendons 100% de notre gaz naturel aux États-Unis pour profiter de Donald Trump n'a pas d'acceptabilité sociale. Le statu quo et Vladimir Poutine monopolise l'Europe, le marché de l'Europe pour financer sa machine de guerre, ça n'a pas d'acceptabilité sociale. Non plus, l'achat de pétrole des États-Unis, 130 000 barils de pétrole des États-Unis ici au Québec, personne n'a consulté les Québécois pour avoir l'acceptabilité sociale pour ça. Les Québécois se montrent en faveur des pipelines et du GNL Québec. Selon les sondages, 76% des Québécois, et j'imagine encore plus au Saguenay, sont en faveur. Et j'ajouterais que GNL Québec pourrait être l'usine de liquéfaction de gaz naturel le plus propre au monde. Pourquoi? Ça va être alimenté par l'hydroélectricité, zéro émission. Deuxièmement, c'est froid ici, donc ça prend moins d'énergie pour refroidir et liquéfier. Et troisièmement, c'est un parcours plus court vers l'Europe comparativement le golfe de Mexique, d'où vient le gaz américain. Donc, nous pouvons le faire, peut-être même carbone neutre ici. Et je pense que si on fait ces arguments-là, les Québécois vont aussi reconnaître que ça va déplacer le charbon ailleurs, ce qui est beaucoup plus polluant. Donc, je pense pouvoir convaincre les Québécois, et j'ai hâte de partager cette idée avec le premier ministre Legault et des autres chefs provinciaux à l'Assemblée nationale. Donc, je suis convaincu qu'on va avoir l'acceptabilité sociale et on va bâtir pour mettre le Canada d'abord. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour, M. Poilievre, Thomas Laberge pour la presse canadienne.
La campagne électorale va être déclenchée dimanche. Vous allez rencontrer M. Legault un peu plus tard aujourd'hui. Durant la dernière campagne, M. Legault avait donné son appui à votre prédécesseur, M. Aaron O'Toole. Est-ce que ce serait un aveu d'échec de votre part si vous ne receviez pas l'appui de M. Legault? Et juste en terminant aussi, là, je voudrais savoir, est-ce que vous reconnaissez que le fait de ne pas donner accès à votre caravane de campagne, ça pourrait nuire à des électeurs francophones parce qu'il n'y a pas de médias francophones un peu partout sur le territoire du Canada? Merci. Merci. C'est possible de répondre en anglais et en français, s'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, je vais pas rencontrer M. Legault pour demander son appui aux élections, mais pour parler des problèmes que le Québec et le Canada, auxquels le Québec et le Canada font face, c'est-à-dire de devenir plus indépendant des États-Unis, de relancer notre économie et reprendre le contrôle, de réparer le dommage que les libéraux ont fait pendant 10 ans en immigration, et j'en passe. Celles sont les priorités du Premier ministre du Québec, et celles sont aussi mes priorités. Et je vais être là pour répondre aux questions, écouter ses suggestions et partager mon plan avec lui. Donc, je ne cherche pas un appui spécifiquement des premiers ministres provinciaux. Si c'est offert, on va évidemment l'accepter, mais surtout, je cherche l'appui des populations des provinces à travers le Canada. Donc, la réponse à votre première question, c'est non. La deuxième question, évidemment, on va avoir des médias. Normalement, quand je fais le tour à travers le Canada, il n'y a pas les médias sur mon avion et je suis capable de répondre aux questions avec les médias. Les médias seront à chaque annonce. Il va y avoir des questions. Et ça va aussi nous donner la chance d'écouter les journalistes régionaux qui représentent leur région. C'était rafraîchissant de recevoir des questions qui concernent Sudbury hier, parce que j'étais à Sudbury. Et c'est ça l'approche. On va montrer une ouverture, on va répondre aux questions. Et j'ajoute que je réponds beaucoup plus aux questions que M. Carney, que ce qui se cache dans une bulle. Donc, on va aussi faire en sorte que nos communications sont en français et que nous recevons beaucoup de questions en français des francophones à travers le Canada. Thank you very much for your question. I'm not seeking Mr. Legault's, I'm not out seeking provincial premier's endorsements. Today's meeting with Mr. Legault is because we have some shared challenges for Canada and Quebec that we need to discuss. One is how we break the overdependence on the American economy by developing resources, doing more interprovincial trade, unleashing our economy, cutting red tape, and really unleashing the potential of Canada. Second, he wants to talk about the broken liberal immigration system and how we can fix those problems. Third, of course, we'll be talking about protecting the French language, and we'll talk about any shared priorities or plans that we both have in common. So that's what that meeting is for, so the answer to your question is no. And then on the final question, we will have open media across the country. Local media will have the ability to ask questions. It will be refreshing to hear from local outlets on what they have to say about their local priorities. And I would note that I'm answering a lot more questions from the media than Mr. Carney, and I think he should open up in answering more questions himself, particularly about his many millions of dollars of conflicts of interest. He admits now, I'm not accusing him of a conflict of interest, he admits that he has conflicts of interest in his holdings. He says that he's going to come up with a plan for that after the election. That is unacceptable. He should divulge all of his millions of dollars of holdings right now. Merci. Prochaine question. Bonjour, Jean-Houl, TVA. Je voudrais revenir sur GNL Québec. L'un des problèmes, c'est que le promoteur a abandonné le projet. Non seulement ça, il poursuit le gouvernement du Canada. Vous allez gérer ces situations-là comment? C'est beau d'avoir un programme pour les recevoir, mais encore faut-il intéresser les promoteurs. Mais les promoteurs étaient intéressés. Ils voulaient le faire sans subvention. La raison pour laquelle c'était abandonné, c'est parce que le gouvernement a dit non.
après des années de consultations, d'études, de pourparlers, soudainement, le fédéral a refusé. C'est exactement ça que je veux régler. Je veux donner la certitude aux promoteurs de ces projets que les permis sont déjà en place. On sait que ces projets sont rentables. Dans les 10 dernières années, aux États-Unis, ils ont bâti 8 projets de GNL. Au Qatar, ils ont presque doublé leur production. En France, ils ont signé une entente avec Qatar pour fournir le gaz naturel afin que la France puisse briser sa dépendance sur la Russie. L'Allemagne a pu bâtir un centre d'importation de gaz naturel en 194 jours. Et ici au Canada, ça prend 14 ans pour avoir des permis. Vous voyez, les investisseurs le feront avec leur propre argent parce que c'est très, très rentable, mais ils ont besoin de certitude et de vitesse pour le faire. Et c'est comme ça qu'on va réattirer ces investisseurs et compléter les projets. Juste en anglais, s'il vous plaît. Thank you. Just want to repeat in English what I said in French. The gentleman asked that, he said the promoters of the GNL, the LNG project in the Saguenay region, are now in a lawsuit because of the way the project was canceled last time. How do we expect to actually reattract business to invest in these projects? Well, that's exactly what the shovel-ready zones seek to solve. You see, the reason why companies and pension funds don't want to invest in Canada is because they know they'll spend 14 years just getting to a maybe, and that they might end up with the same nightmare that these investors did. Elsewhere in the world, these projects are being built without any subsidies. In the States, they built 8 LNG plants in the last 10 years. We've completed 0. There's only one that's almost coming online, and that was approved by the previous Harper government. The Qataris have almost doubled their production. They've signed supply agreements with France to supply Qatari gas to France that we could be supplying. The Germans built an import terminal for natural gas from concept to completion in 194 days. And in Canada, it takes 14 years just to get a permit. The problem is not that investors don't want to invest. It's that they're terrified of spending millions or billions of dollars on lawyers, applications, consultations, accountants, etc., all to get to a maybe or a no. What I'm proposing today with these shovel-ready zones is to give them pre-approval so that when they put the money, when they step up to the plate, they already know that they have a permit and what they have to do to comply with that permit. That's how we're going to put Canada first and bring the jobs home. Thank you. Merci. On va passer à la dernière question. Oui, bonjour, Xavier Pouliot, La Pige. J'aimerais revenir un peu sur l'annonce que vous avez faite hier vis-à-vis les journalistes. Vous mentionnez vouloir tenir tête aux États-Unis et vous différencier du président Trump. Mais en refusant justement les journalistes dans votre caravane et dans l'avion, ça ne serait pas un peu se baser sur son modèle de réduire l'accès à l'information au peuple? Non, vous êtes en train de poser une question maintenant. Donc, évidemment, je suis disponible. Je viens d'écouter les questions de toutes sortes de médias locaux et nationaux. Donc, on va continuer de le faire. En anglais aussi, s'il vous plaît. No, I just answered a question from you. So obviously I'm answering questions from journalists. And we'll continue to do that throughout the country, both local journalists and national. Merci. Ça conclut la conférence de presse. Merci beaucoup tout le monde.